brand rejuvenation, revitalization. So brand rejuvenation එකක් කියලා කියන්නේ brand එකට අලුත් පණක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ brand එකට revitalize කරනවා කියලා කියන්නේ we are making it more active. Rejuvenate කරනවා කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ ඔය සිංහලෙන් හොඳ වචනයක් තියෙනවා තිරිහං කරනවායි කියන එක. You make it more younger. You make it more active with so much of value. Then sunlight, new sunlight, which means you are talking about brand rejuvenation. New sunlight, lemon and lime. So brand rejuvenation you are talking about. Sunlight, lemon and lime, rosewell and uttava. So rejuvenation you are talking about and revitalization. So මේ හැම එකක්ම අපි කරන්නේ මොකද සමහර වෙලාවට over a period if you are trying to get the same brand over a period for people might sometimes not see any uniqueness අර වෙනසක් නෑ අපි මිනිස්සු හරි ආසයිනේ කකුල් දෙකේ මිනිස්සු හරි ආසයි කකුල් දෙකේ කියලා කකුල් හතරේ මිනිස්සු නෑ කකුල් දෙකේ ඉන්න මේ මනුසතා හරි ආසයිනේ වෙනසට එතකොට වෙනස් වෙන්න කැමති නෑ it's a different story but වෙනස් කරන්නයි කියන එකට ගොඩක් කැමති so people like those so they think okay it's a now it's a new thing now with new packaging wow the new brand logo kind of thing new appearance new feeling so because of that and with the changes in the macros and the micros my dear friends brand logos sometimes even maybe names are changing over a period. Now even Starbucks logo, if you really look at how it was changing over a period. Now we never know what will happen even tomorrow, right? Tomorrow they might change the logo and come up with a new style, right? So that is how it happens. So people change it. You don't have to stick into the same thing. So කාලයක් ගියාට පස්සේ brand ඕනටම හිතෙන්න පුළුවන් අයියෝ දැන් ඇති මට මේ logo එක තියාගෙන හිටියා දැන් ඇති අපි logo එක වෙනස් කරමු එතකොට brand ඕනටම එන්න පුළුවන් පංචයක් අයියෝ නෑ is high time to change the logo මට දැන් මේක දිහා බල්ලා ඇති වෙලා මට ඇති වෙලා නම් customers ලාට කොහොම ඇති වෙලාද so we'll go for a new branding new logo new name maybe new right rejuvenation revitalization approach people might think so you don't have to stick to if you study the Shell logo right same and most of the logos are same and it was changing over a period so you got to identify that so ek identify karagena tamai so we need to move forward so that is actually the historical perspectives what we were talking about the brand now see right he is still walking right so see I think brand logo is even changing na? Brand logo even it's changing so look at these things after 196 years na still walking right the walker is still walking right so any questions I'll be continuing this but any questions do you all have any questions to file one is having any questions anyone is having any questions anyone is having any questions my dear friends we were talking about product and the brand but let's take further what is more important we can't say but branded products are important branded products does not mean that okay the premium දැන් අපේ මිනිස්සු branded product කියලා කියපු ගමන් හිතන්නේ premium brand තමයි branded product එතකොට මේ ඔය පැරකුඹ දන්ත මුත්ත එක මේ දත් බෙහෙත් එක branded නෙමෙයි no that is one of the best brand it was there in Sri Lankan market parakumba ගුණසිරි බුල්ටෝ ඕගොල්ලෝ මම දන්නවා ඕගොල්ලෝ නම් අහලවත් නැතුව ඇති ඕවා ගැන right එතකොට ගුණසිරි කියන product එක manufacturer බුල්ටෝ එක හදපු එක. ඒතර ඒ නම් නිකන් වැටෙන්නේ නැහැ. ජිනදාස තලගුලි one of the best brand in the market remember
So මේ branded product කියලා කිව්වම හිතන්න එපා Nike, Puma, Giordano, I mean Adidas and CK, Mango, right? over කියලා නෑ එහෙම එකක් නෑ. So whatever a product is, brand association is there. Brand, if you are combining with it, it's become a branded product. How you improve the brand value is depending on you. How you increase the value of the brand shows how significant your branded product in the market. So DSI is also a brand. Nike is also a brand. Adidas is also a brand. GI is also a brand. Bata is also a brand. So like that. So how you maintain the brand value or improve the brand value, you got to identify. So there is a significant difference, my dear friend, product and a branded product. So that we need to identify, because product එකක් විකුණනවට වඩා ලොකු advantage එකක් තියෙනවා branded product එකක් විකුණන එක, brand කරපු product එකක් විකුණන එක. So brand කරපු product එකක් විකුණනවායි කියලා කියන්නේ it's not easy to convert a brand. It's not easy to build a brand. So it takes time. It takes time, my dear friends. So I mean other brand එක launch කරලා හෙට miracles කරන්න බෑ. ඒක මම කිව්වේ මිලියන ගාණක් වියදම් කරපු කික්කෝල එක අද market share එක මොකක්ද කියන එක question mark එකක් තියෙනවා. So you can't do wonders like that. It's a continuous improvement. It's a continuous journey. I mean you need to manage along with the micro changes. So you got to identify this. So when you look at a product versus branding, my dear friends, so product is something what you can touch and feel. The tangible component is there. The gold is a product. Now you can see in this image, the gold is a product, but Vogue Jewelers is a brand, right? Muthukarupan is a brand, right? So gold is a product. Okay, so any product you can convert to a brand. දැන් මෙතන මේ කෝපි තියෙනවානේ. Harishchandra is a brand. Nescafe is a brand, right? And this product converted to a brand. So it's not only just giving a name, my dear friends. That also we need to identify. Now this charcoal is here. These are products. අපි හිතමු මේ charcoal එක signal වලට ගත්තයි කියලා මොනවාද? So you use it, na? You use it, na? So like that. Okay. So we need to identify the difference. Product can be even intangible. Na? Product can be even intangible, right? Even intangible. Barber කෙනෙක් ඉන්නවා salon එකක් දාගෙන නමක් ගමක් මොකක්වත් නැහැ. ඌ කොණ්ඩේ කපනවා. හොඳටම කපනවා. ඒක තමයි හොඳටම කොණ්ඩේ කපන්නේ. ඒක තමයි හොඳටම වැඩේ කරන්නේ, right? I think ඒ වුණාට නමක් ගමක් මුකුත් නැහැ. අම්මෙත් තාත්තෙත් මුකුත් නැහැ, right? එතකොට අම්මෙත් තාත්තෙත් මුකුත් නැහැ කියලා කියන්නේ මේ ඒක නමක් ගමක් නැහැ කියන මීනින් එක මම කිව්වේ, right? එතකොට මේ just the service, ne? So what if we put saying this salon with a nice looking branding part? He convert his service into a brand, right? Convert his service into a brand. Then අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් okay service sector එකේ අපේ ඔය ගෑල් ළමයි එහෙම යනවා සමහර සැලොන් වලට. දැන් මේ එක ඕනගෙන ඉන්නේ. okay දැන් ඒ ඕනගේ නමින් සැලොන්ස් 10ක් දානවා තැන් 10ක විතර. දැන් මේ ඕන තමයි ප්‍රසිද්ධ. ඕන තමයි හොඳටම කරන්නේ. හැබැයි ඕන නෙමෙයි වැඩේ කරන්නේ. ගෝලේ දාමල වෙලා වැඩේ කරන්නේ. හැබැයි අර ඕනගේ නමට තමයි මේ අපේ කට්ටිය යන්නේ නේ. පෝලිං වෙලා යනවා සමහරවල්. right time reserve කරගෙන යනවා සමහරලාවට. හැබැයි ඕන සත පහකටවත් ගණන් ගන්න ඒගොල්ලෝ ආවද නැද්ද කියලා කවුද කරන්නේ? අර ගෝලේ තමයි වැඩේ කරන්නේ. But the brand name නේ. You know. So see how this brand can do wonders, right? This brand can do wonders. Okay. So make a ගොඩක් පැති වලට අපිට turn කරන්න පුළුවන්. So brand එකක් හදනකොට, my dear friends, there are so many areas we got to look at. It's not only the name, even the name, even when you are looking at the name, right? So you can't just put a name, because that name should have some kind of a memorability. මතකයේ හිටින්න පුළුවන් නමක් තියෙන්න ඕනේ, right?
don පටපැතිගේ පුංචි සිඤ්ඤෝ කියලා නමක් දාන්න බෑ අපිට මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකකට. මතක හිටින මෙමරබල් නමක් දාන්න. ජිනදාස තලගුලි නැතුව ජිනදාසගේ සම්පූර්ණ නම දැම්ම නම් ওই තලගුලිය ඔච්චර ප්‍රොමෝට් වෙන්නේ නැහැ my dear friends. ජිනදාස කැලෙන් අතර කරපු එක හොඳයි. හින්නි අප්පුහාමිලාගේ ජිනදාස කියලා. එහෙම දැම්ම නම් මම දන්නේ හින්නි අප්පුහාමිද කියන එක හරියට නම right. එහෙමන දැම්ම නම් අපිට ඒක එන්නේ නැහැ. ජිනදාසට ඉස්සරහින් පියදාස දැම්මා. because ජිනදාස මිනිස්සු ෆැමිලිය වෙච්ච බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක්. ඉස්සරහින් පියදාස දැම්මා. somewhat similar. right. එතන ඔය වගේම තමයි Nike කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකට fake products තියෙනවා, counterfeits තියෙනවා, competition තියෙනවා, Kaini කියලා තියෙනවා, Nike කියලා තියෙනවා, Nike කියලා වෙනම spellings change කරලා තියෙනවා. right. so counterfeits එනවා, fake products එනවා, right. so copy products එනවා. but namak when you're putting a name for a brand, it should have some kind of a memorability. Like if you all can anyone remember Clementija brand? Clementija කියලා brand එකක් මතකද ඔයගොල්ලන්ට? And can anyone remember the Clementija brand? මතක නම් පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න. One of the best product, huh? One of the best product. One of the best product. එක ආවේ 1980 ගණන් වල තමයි ලංකාවට මේක ආවේ jam product එකක්. I'm really sorry, I don't have the spellings for me to at least Google and check it properly. I don't want to open without checking it properly. Okay. Okay, Clementija කියලා brand එකක් ආවා. මම කියන්නේ 1980 ගණන් වල ආපු product එකක්. I mean ඒ face cream එකක් නෙමෙයි කොල්ලෝ jam එකක් ඒක. එතකොට ඒ jam product එක ඔයගොල්ලන්ට TV එකේ advertise කරපු එක මතකයි නම් අන්තිමටම advertisement එක change කරා ඒගොල්ලෝ. මොකද මිනිස්සුන්ට මේ Clementija කියන නම කඩේට ගිහිල්ලා කියවන්න, but best product, one of the best. I mean it's better than MD, I might say. We have tried that product. මේ මම කියන 80 ගණන් වල. එතකොට 80 ගණන් වල 90 ගණන් වල මුල වගේ 80 අග 90 මුල වගේ ආපු product එකක් මේක. එතකොට මේ ඒ jam taste wise product is one of the best product in the which is there in the market. But fail. Why? මිනිස්සුන්ට නම කියා ගන්න බැහැ. කඩේට ගිහිල්ලා නම කියන්න බෑ. ක්ලක් ගන්නවා නම කියන්න බෑ මිනිස්සුන්ට. right? memorability එක නෑ, likability එක. ඉතින් මිනිස්සු නම කියන්න බැරි ඉඳලා ඉල්ලන්න බයයි. නිකන් මුදලාලි ඉස්සරහා ලැජ්ජ වෙන්න බැරි ඉඳලා ඉල්ලන්නේ නෑ. right? එතකොට අන්තිමටම they changed the advertisement. It went into that level. They said නම කියන්න බැරි මේ jam එක දෙන්න කියලා ඒ ad එකේ wordings වෙනස් කරා ඒගොල්ලෝ. So they went into that level, my dear friends. So when you put a name also, you have to put a name in a way where you can read it properly, where you can remember properly, where you can build a memorability. Likability එකක් තියෙනෝනේ ගිහිල්ලා pronounce කරන්න. අපිට නමක් දානවා කියලා කුණුවarp නම් දාන්න බෑනේ. මොකද මිනිස්සු likability එකක් තියෙනෝනේ publicly pronounce කරන්න පුළුවන් නමක් තියෙනෝනේ ගිහිල්ලා දාන්න. right? එතකොට එන්න ඒක identify කරගන්න ඕනේ brand name එකක් දානවා. So much of things you got to focus even when you are talking about brand name development. So අපි ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් විදිහට margarine product එකක් and really it's not. So if you really look at this margarine product, okay, let me show you the screen. Now, what is the brand name? Brand name is I can't believe it's not a butter. Full statement එකක්. දැන් මේකේ ආපු arguments තමයි මොනවද? මෙච්චර දිග brand name එකක් කොහොමද මිනිස්සු මතක තියාගන්නේ? මිනිස්සුන්ගේ දැන් conventional ground එකේ my dear friends අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන් characters 9යි 16යි අතර ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට capture කරගන්න පුළුවන්
quick communication එකකදී. ඒකදින්ද තමයි සමහර characters වැඩි Johnson and Johnson අපි ගත්තොත් එහෙම සමහර brand names තියෙන්නේ ඒවා repeat කරනවා brand එකේ memorability එක වැඩි කරන්න. එහෙම නැත්තම් now this brand name is I can't believe it's not a butter. Brand name එක මේ මම කියන්නේ. But they have designed that brand name as a statement which is commonly used. මට හිතා ගන්නවත් බෑ මේක බටර් එකක් නෙමෙයි කියලා. Right? මොකද this is a marketing product. This is a marketing product. Then they wanted to get into the butter market, right? So they changed the name. That name is a statement. Name is a statement. So I can't believe it's not a butter, right? I can't believe it's not a butter. So it's a brand name. It's a brand name. Right? එතකොට දැන් මේ විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම memorability එක, likability එක, relevance එක, product එකත් එක්ක තියෙන relevance එක දැන් මම product එකත් එක්ක තියෙන relevance එක කියලා කිව්වම relevance නැති එකක් මම කියන්නම් උදාහරණයක් විදිහට Price Waterhouse House. What do they do? Price Waterhouse House කියලා කිව්වම what do they do? They are financial specialists. දැන් කට්ටිය finance කරන කට්ටිය එක්ක ආවලා දාපුවා Price Waterhouse House. කිසිම relevance එකක් නැහැ. But they are one of the best, right? Financial consultancy firm in the world. So you got to identify that. So it takes a little bit of time also. For that to build, it takes a little bit of time also. But if in case they made a mistake with whatever their real service delivery, that name would have not been existed by now, right? So it's a combined effort. You can't just take it in the product quality. You can't just take it in the හොඳම product එක නම හින්දා fail වුණා Clementija කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ අපි ගත්තොත් එහෙම we need to identify. නම තියෙන එක උනත් even when you are selecting the name, you got to make sure that your name, what you build here, is kind of a memorable and likable and transferable. And the other thing is a transferable. නමක් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ either to take it to another product සමහර වෙලාවට එහෙම නැත්නම් to another country. දැන් අපි නමක් දානවා ලංකාවේ නමක් දානවා මේ උදාහරණයක් මම කියන්නේ පුංචි පැංචි බිස්කට් කියලා. නේ අපි දාන පුංචි පැංචි බිස්කට්. පොඩි ලංකාවේ හිතන පොඩි උන්ටනේ අපි දෙන්නේ අපි දාමු පුංචි පැංචි බිස්කට් කියලා දානවා පුංචි පැංචි බිස්කට්. Now can we take that පුංචි පැංචි බිස්කට් into for whoever the punchy panchis are in USA, German and all this? Could be able to, but will take bit of a difficult task. Ne? So transferability should be there. Transferability should be there. ඒ කියන්නේ brand එක transfer කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ region එකෙන් තව region එකකට. අපිට බය නැතුව flow එක ගෙනියන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ. Right? So අපිට ඒ comfortably strategies කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒතර අන්න ඒක transferability we need to look at. ඔය වගේ brand name එක දානකොට උනත් we'll be discussing that separately though I have taken it here. So brand name එක දානකොට උනත් my dear friends, you all need to focus on certain things in the branding. So it's not a easy thing. සමහර වෙලාවට brand එක name එක දානකොට combine කරලා දානවා product එකත් එක්ක. Right? So combine කරලා දානවා product එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ corporate නමත් එක්ක. එතකොට අපි හිතමු සම්පත් සපිරි සම්පත් පුබුදු. සපිරි පුබුදු කියලා නිකන් කියන්නේ නැතුව සම්පත් බැංක් එකේ kids account හින්දා ඒගොල්ලෝ කියනවා සම්පත් සපිරි සම්පත් පුබුදු කියලා. So ඒ වගේ so like that we talk about. So Navin Chandrasekhar is asking, my specs is also not there. So why didn't Clementija change the brand name? I don't know. Rather coming up with a different tagline. I have no idea. I honestly have no idea. But after that, the brand was disappeared from the market. So I think the factory bought over by another manufacturer, if I'm not mistaken. But the Clementija brand failed. They failed from the very first advertising campaign itself. They couldn't run at least even 1 year, but one of the best product. I think they had to they stop. I have no idea why they didn't rename it, rebrand it. I can't give you an answer. I mean, for that, I'm really sorry.
So what I said, okay, it's kind of a failure. නම කියන්න බැරි එක. ඉතින් සමහරලාට ඒගොල්ලොන් හිතන්නේ නැතුව ඇති. ඒක නම change කරනවට වඩා ඒගොල්ලොන් හිතන්නේ නැති ඊට වඩා වාසි factory එක විකුණලා දාලා මේ සල්ලි අරගෙන යනවා ඒකට. We never know. So what I said, okay, it's utter failure because people can't pronounce the brand name. So that is the reason. I'm really sorry. I don't have an answer for that because it was a long story. In early 90s and late 80s only the brand came into the picture. So, but it was not that successful. So there we talk about, and even brand when you convert it to product. So you got to look at many other factors as well. So my dear friends, this diagram sometimes may be familiar with you all. When you look at a product, how a brand works in a product, and how we see product in few different layers by adding some more values. Look at, you take whatever product to your hand, will you? මොන product එක ගත්තත් ඒ product එකෙන් deliver කරන core value එකක් තියෙනවා. We need to identify that. Right, we need to identify that. මොකද අපි කාර් එකක් ගත්තොත් කාර් එකේ ටයර් 4 ගැලවුවට පස්සේ we can't say it as a car, right? හරිද? ඒතර because the transportation purpose gone there. So why we are using a vehicle, the core purpose of using the product is the transportation. So we got to identify the core product, the core purpose, what is delivered by the product. So based on that only we are converting that core purpose into a marketable position by giving a name, feature, design and all these things. අපි හිතමු අපිට ඕනේ මේ මේසෙට හිලක් විද ගන්නයි කියලා. ඕක ඉස්සර බුරුමෙන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පොඩ්ඩක් කැණේකුයි මිටියකුයි අරගෙන so we can create it. So you can get the same thing done using an electric drill. But the what you get, the output is same. The core purpose of using the product, electrical drill එක වෙන්න පුළුවන්, බුරුමේ අර අතින් කරකොනේ බුරුමේ වෙන්න පුළුවන්. So purpose එක එකයි, ඒකට value addition කළා තමයි අපි products වෙනම design කරලා තියෙන. ඒකට value additions කළා. So once you identify the purpose, so the core need, දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් බලන්න COVID එක. core need එක මොකද්ද? corona recovery එකනේ. corona recovery හරි protection එක හරිනේ. එතකොට ඒක identify කරගත්තා. core purpose එක identify කරගත්තා. දැන් කොච්චර products තියෙනවද, කොච්චර vaccines තියෙනවද? Sinopharm කියයි, Harcourts කියයි, right? Harpic කියයි, ඔය වගේ brands ගොඩක් තියෙනවනේ. හරිද? Harcourts Harpic කියලා නැහැ, right? I just said කියන්නේ brands ගොඩක් තියෙනවනේ. එතකොට core purpose එක මොකද්ද? Core purpose is to give protection from corona, right? And they identified the core purpose. And now they design with different features. Brand name දෙනවා. Pfizer කියයි, Sinopharm කියයි, right? Moderna කියයි, you name whatever, right? With come up with different features. එකක් කියනකොට ඒක චිල එකේ තියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම කියයි. තව එක්කෙනෙක් කියයි නෑ ඒක චිල එකේ ඕනේ නෑ, ඕනේ environmental condition එක තියලා ගහන්න පුළුවන් කියලා කියයි. So like that. So whatever they add features, right? And what happen? Product එකක value එක වැඩි කරනකොට we do something more than giving a name using a brand. So අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට නමක් දීලා දුන්නාම අපිට එන්නේ මොකද? identity එකක් එනවා. But when you increase the value, we build the image, relationship, reputation, loyalty. ඕවා අපි brand එකේ තව values add කරනකොට අපිට තව add වෙන දේවල්, my dear friends. So we got to identify that. එතකොට දැන් අපි මේවා identify කරගෙන තමයි අපි add කරන්නේ. එතකොට දැන් කියනවා ෆයිස් එක තමයි ගහන්න ඕනේ පොඩි අයට. අපි දන්නවද ඕක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා? අපි කියමු කොහොමද වයින්දයක් තියෙනවයි කියලා කමන්නේ. හරිද? දැන් එතකොට ඒක ඇයි දැන් ඒ brand value එක ෆයිසත් name එකක්, Sinopharm කියන්නේත් name එකක්, Moderna කියන්නේත් name එකක්, අර කියන්නේ මේක කියන්නේ name නේ. එහෙනම්
why it has augmented by adding some more trust and the credibility and the image and by reliability ඔක්කොම add කරලා තමයි ඒකේ brand එකේ අනිත් values ටික add කරලා තියෙන්නේ වැඩි කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මිනිස්සු කියනවා නෑ මම මේ ගහන්නේ Moderna විතරයි. right? එතන මම ගහන්නේ මේ මොකද Pfizer විතරයි. right? ගැහුවේ යූරියාද කියලා දන්නේ නැති අපි hina වෙලා ඉන්නවා කියලා මම දැක්ක මේ ළඟදී මේ Facebook එකේ post එකක් තියෙනවා. දැන් අපි අර Pfizer ගහපු අය ඉන්න විදිය, Moderna ගහපු අය ඉන්න විදිය, Pfizer ගහන්න එනකන් ගහන්න බලාගෙන ඉන්න කට්ටියයි ගැහුවේ මොනවාද කියලා දන්නේ නැතුව යූරියාද කියලාවත් දන්නේ නැතුව ඉන්න කට්ටිය කියලා හොඳ ලස්සන post එකක් තිබ්බා. All these are brandings my dear friends, all these are brandings in real term. Okay, so right, so මෙතනදී brand එක ඔයගොල්ලෝ මේ second layer එකේ දකින්නේ මේ රතු පාට curve එකට උඩින් තියෙන මේ curve එක තියෙන දන්න මේකේ දකින්නේ ඔයගොල්ලෝ brand එකේ නම but එතනින් එහාට ගිය values ටිකක්. ඒතර මෙතනදී අපි දෙන්නේ brand එකේ හඳුනා ගැනීම විතරයි, identity එක විතරයි. නමුත් මෙතනින් එහාට ගිය image එක, relationship එක, reputation එක, credibility එක, risk reducer factor එක ඒ ඔක්කොම එන්නේ augmented features විදියට. So brand එකක් අපි ගත්තාම product එකකට එහා යන්නේ ඔන්න ඔයකත් බලපානවා. දැන් අපි ඕකම අපි ගත්තොත් එම brand එකකම concern එක. දැන් product එකකයි brand එකකයි වෙනස අපි ගත්තොත් එම my dear friends. Look at this David Arker's explanation there clearly. So product එකක් අපි අරගත්තොත් we know whatever the attributes and whatever the benefits, the features and the quality and all these things are there. So you are converting that into a brand. See, brand personality. සමහර brands තියෙන දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම Levi's වල මොකද්ද තියෙන personality එක? Ruggedness, tough. Dow වල තියෙන මොකද්ද? Ruggedness, tough ද නෑ? Beauty, charm, right? ඒ කියන්නේ soft, smooth kind of a personality එක. එතන ඔන්න ඔය වගේ අපි ගත්තාම මොකද්ද තියෙන personality එක? Can we associate this brand as a person? If so, what type of a man appears in front of the brand? Right? අපි ගත්තොත් එහෙම okay, Johnny Walker's, what type of a person you are talking about? Right? Local, what type of a person you are talking about? So like that. Okay, so brand personality. So Nike, what type of a person you appear? DSI Bata, what type of a person you appear when you look at the name? So like that, my dear friends, Toyota, Maruti, BMW, Mercedes, Jaguar, Lamborghini, right? What type of personality is appearing in that? Harley Davidson bikes, right? What type of Piaggio, what type of personality you are talking about? You identify by looking at the brand name, you can associate a person into it. And that we identified as the as the brand personality. It is created by whom? The brand owners, my dear friends. මේක කවුද ක්‍රියේට් කරන්නේ? මිනිස්සු හිතින්ම මවා ගන්නෑ. මිනිස්සු හිතින්ම මවා ගන්නෑ. මිනිස්සුන්ට කියන දේ මිනිස්සු ඒක ඒගොල්ලන්ගේ psychological perspectives වලට දාලි වල ඒක image එකක් build කර ගන්නවා brand එක සම්බන්ධ. සිද්ධාලේප මහත්තයා සිද්ධාලේප නෙමෙයි මහත්තයා මහත්මයෙක් කරයි කිව්වේ එමරල්. සිද්ධාලේප කිව්වේ මොකද? පවුලේ වෙද මහත්තයා. right? So එතකොට දැන් ඕන ලෙඩකට වෙදෙක් වගේ සිද්ධාලේප එතන කතා කරනවා. පවුලේ වෙද මහත්තයා හරි දොස්තර මහත්තයා හරි. එතන brand එකේ personality එක එතන කතා කරන්නේ මොන වගේ person කෙනෙක්ද මේ සිද්ධාලේප කියලා කිව්වහම. So emerald එක ගත්තොත් emerald කියලා කියන emerald කියන මහත්තයා මහත්මයෙක් කරයි කියන්නේ. Men gentleman, conversion, transition, right? So අපි වගේ ඒගොල්ලෝ නිකන් සාමාන්‍ය මිනිස්සු අපි emerald අඳින්න නැතිනම් ආයේ අපි gentleman ලා වෙන්න නම් you have to wear emerald kind of thing, you know. So the work on branding, right? මේ ඔය ටික කැල්ල අරගෙන ගේ ගාව තියෙන ටේලර් ෂොප් එකකට දීලා ලස්සනට ඇඳුම් අහගත්තා නම් ඒත් ඒ වගේම තමයි, right? But brand, see what you all can do with the branding. Use the imagery. දැන් අපි ගන්න උදාහරණයක් විදිහට කසි කබල් ෆෝන් එකක් අරන් යන ඒගොල්ලෝ සමහරවිට ෆෝන් එක මෙහෙම තියාගෙන කතා කරන්නේ නේ. පෙන්නන්නේ නැහැ. සමහරවිට මේ බිස්නස් මීටින් එකකට යනකොට අර වැඩ කරන්නේ නැති Apple ෆෝන් එක පේන්න තියෙනවා. වැඩ කරන අර ෆෝන් එක සාක්කුවේ දාගෙන යනවා. ওই වගේ මෙන්ටැලිටි තියෙන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. Why? So use the imagery, nothing other than that, my dear friends. People, those who are wearing watches, the branded watches, I mean to say, let's say Rolex, I mean Tag Heuer, ඒ වගේ අපි ගත්තොත් එහෙම
watches අපි අරගත්තොත් එහෙම branded දේවල් අපි අරගත්තොත් ගොඩක් මිනිස්සු branded watches වෙයා කරන මිනිස්සු short sleeves දාන්නේ. ඊට මම කියන එක නෙමෙයි මේක. research. Okay. So why user imagery? ඉතින් මිනිස්සු branded product එකක් බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඒතර unbranded product එකකදී social rejection එක බලපාන්න පුළුවන්. So user imagery එක හදනවා brand එකක් හදනකොට. emotional benefits, functional benefits, emotional benefit. brand එකක දෙකක් තියෙනවා අපි කතා කරනවා. So mechanical value, emotional value කියලා දෙකක් අපි කතා කරනවා. That we'll be discussing in depth later. Right? So mechanical values and the emotional values කියලා අපි දෙකක් කතා කරනවා මෙතන. So we need to identify that. So I mean emotional values මොන වගේ emotion එකක්ද මේ brand එකත් එක්ක ගේන්නේ අපි. emotion එකක් කියලා කියන්නේ අඬාගෙන නටන එකක් නෙමෙයි. I mean to say my dear friends. So okay, what type of a deep engaging bond you try to build along with the brand and the client. So අපි ගත්තොත් එම Coca-Cola එකත් එක්ක තියෙන මොකක්ද අපි ගත්තොත් එම Elephant House cream soda එකත් එක්ක තියෙන මොකක්ද ඒ යෞවනයේ පොපියන චමත්කාරය කියලා අපි ඒක දාන්නේ මොකක්ද ඒ බොන්ඩ් එක ගෙන ලංකන් ටු ද ලාස්ට් ඩ්‍රොප් කියලා කික්කෝලා ඇවිල්ලා මොකක්ද ඒ try කරපු emotional benefit එක ගන්න ලංකන් ටු ද ලාස්ට් ඩ්‍රොප් අන්තිම බිඳුව තෙක්ම වටි හදවතින්ම ශ්‍රී ලාංකිකයිද කියලා තවත් මොකක්ද එකක් මතකයි කියන I can't remember the brand name. So අපි සිංහ වංශයේ ඔබ කියලා මොකද්ද මේ emotional connections ගෙනියන්නේ right. Okay, so those things my dear friends so can do by brand. එතකොට I mean Nike is saying just do it right, just do it. එතකොට BMW is saying ultimate driving machine ඒ කියන්නේ වෙන driving machine එකක් නෑ. It's a machine anyway, it's a but ultimate driving machine right. So emotional benefits they are talking about, prestige, luxury, personality right. Let's say the automobile as an example right. I know for sure මෙතන ඉන්නවා 81ක් ගන්නට මමත් එක්ක 81යි අපි මමයි සෙනාලුයි අයින් කරාම 79යි කියලා ඉවල 79න් 78ක්ම මං ගත්තොත් සමහරවිට 79ම වෙන්න පුළුවන්. Let's say you are driving a BMW my dear friends, get into your own hearts and touch and see right. You are driving a BMW. This is how brands have changed your behavior right. So and you are driving a BMW for a wedding location party right. Where will you park your car? Try to park your car. Think. And think, okay, in a situation where you drive very average 19 dash Eco Maruti, do you try to park the car in front of the wedding house? I mean, when you drive a Mercedes-Benz and a BMW or whatever, Lamborghini or whatever you name it, the branded vehicle, sometimes you might park the vehicle next to the, I mean, the wedding car. I mean, self-expressive benefits you are getting, right? You express yourself, okay, differently by associating with brands. Self-expressive benefits and the emotional benefits what you are getting. People attraction, social attraction, right? Social attraction. ඇතුලේ ඉන්න පුස්සක් හරි කමන්නේ you wear a branded one and go and how people get stupid and sometimes look at you. This is the mentality. This is, I mean, I'm not saying it's wrong, but this is how strongly brand have changed the mindset of this is what you all can do to change the mindset, my dear friends, using the branding strategy. Okay, relationship. Samar මිනිස්සුන්න මේ brand එකෙන් පිට use කරන්නේ. Now let's say as an example, if you talk about certain perfume brands, right? You don't change, very unlikely, right? When you are associating with right and certain brands, garments maybe, the fashion maybe, shoes maybe, watches maybe, or maybe sometimes restaurants, you don't change sometimes. No matter what you need kind of to go for a different place, you might feel no, I might go there. Change the mindset. This is what you can do in branding, right? Association, right? And brand ki origin ne karo. Now pharmaceutical industry, this plays in big time. Pharmaceutical industry, country of origin, when they say German, wow, that's good brand. Indian, no, ammo, no. Okay, so this is how the pharmaceutical industry is now facing with the country of origin.
right? So USA is USA rejecting the China rejecting the USA origin. So the clashes are there. So things are happening like that. So country of origin sometimes gives some kind of a good image and good trust. සමහර වෙලාවට I mean Apple product manufactured in China, Apple product manufactured in let's say USA, German, or let's say even Taiwan is okay better than China. People think like that. So you got to identify, even that matters a lot. Core competency of the country decide whether that product is also reliable product. So symbols, right? Me brand එකයි product එකයි ගත්තාම, my dear friend, you all have a huge difference. ඉතින් product එකක් brand එකක් විදිහට convert කරලා ගෙනියනවද? එහෙම නැත්නම් product එකක් විදිහට ඔය ගෙනියනවද කියන එකේ තීරණය තියෙන තමන්ගේ අතේ. The brand කරන එකේ වාසි තියෙන්නේ අපි නම කියවුවාම product එක automatically appear වෙනවා. Otherwise you have to explain so much of things. Right? You have to explain. මම කිව්වොත් එහෙම BMW කියලා. මම කිව්වොත් එහෙම Ferraris කියලා. මම කිව්වොත් එහෙම Mercedes Benz කියලා. මම කිව්වොත් එහෙම Puma Adidas කියලා. මම කිව්වොත් එහෙම Giordano කියලා. මම කිව්වොත් එහෙම Rolex කියලා. මම කිව්වොත් එහෙම Casio Seiko කියලා. මම කිව්වොත් whatever you name it. So කියන නමත් එක්ක you get the association. What are the products? What are the types? මම කිව්වොත් එහෙම dialogue, මම SLT, මම Mobitel කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ මේ brands එක්ක attachment එක එනවා. Right? So මම කිව්වොත් නවලෝක කියලා, සමහරවිට ඔයගොල්ලන්ට hospitals ඒ the brand. එතකොට නම කියපු ගමන් අපිට යම්කිසි ඇසෝසියේෂන් එකක් එනවා. දැන් මම කියනවා ආසිරි කියලා. දැන් මම ආසිරි කියන්නේ පුද්ගලයෙක් නම. නමුත් ඕගොල්ලන්ට ආසිරි කියලා කිව්වම සමහරවිට ආසිරි hospital chain එක ඔළුවට එන්න පුළුවන්. So much of branding over there. So you got to. දැන් මම ඇංකර් කියලා කියන්නේ දැන් මම ඇංකර් කියලා කිව්වම ඕගොල්ලෝ හිතනවා milk powder කියලා. දැන් මම හිතන්නේ ඒක නෙමෙයි. මම හිතන්නේ නැවේ නැංගුරම. නැංගුරම නේද ඇංකර් එක කියන්නේ. අර ඇතුළට දාන්න. whatever ඇංකර් එකනේ. අර මූද ඇතුළට දාන්න. So ඒක. Yes. ඒක තමයි මම හිතන්නේ. නමුත් ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකද? ඇංකර් milk powder කියන එක. So like that my dear friends, brand එකක නමක් කිව්වම, right? brand එකේ entire history එක අපිට entire product portfolio එක අපිට ගන්න බලා. ඒකයි ඉතින් අර product එකකට වඩා especially I came across couple of entrepreneurs here, those who are having their own brands. My dear, take a challenge and convert it. It's not easy. දැන් මේ miracle කරන්න බෑ. Okay, miracle කරන්න බෑ. brand එකක් අද කරලා ඉවරලා හෙට මා නියමයි ඔන්න අම්මට සිරි මගේ brand එක දැන් market එකේ තියෙනවා. දන්නේ නැහැ, කවුරුවත් ගන්නෙ නැහැ. Right? So you can't do wonders. So you have to take a slow and steady, stable approach to come up with. Right? So නොක තමයි අපි identify කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක it's not easy but can do. Any questions so far? Anyone is having any questions? Anyone is having any questions? Anyone is having any questions, my dear friends? Number 33, Dulini, what are you into? Are you working somewhere or you are into your own business? Dulini? කෝ අපේ සහන් කොළුවා දැක්කේ නෑනේ. සහන් ඉන්නවද? සහන් එහෙම නෑ නේද? සහන්ටම කොහොනේ? කෝ අපේ අනිස්කනුත් නෑ නේද? So you all have to bring them in, no? See? Okay, Dulini, you are from I don't know. Let's not discuss in public forum. Dulini.
මේ කෙල්ලොන්ව සත්ත පහකට විශ්වාස කරන්න නරකයි. මේක තියලා ඇටෙන්ඩන්ස් ගන්න බලාගෙන මේක තියලා ඉවරලා ගිහිල්ලා වෙන කොයි හරි වෙන වැඩක් වෙන්න ඇති. Okay 0042 කවුද මේ guest කෙනෙක් ඉන්නේ 00042 42 who is 42 yeah Krishan කියන්න මොකද question එක සර් මට මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සෙකන්ඩ් එකේ ටාස්ක් එකේ මට මේ දැනගන්න ඕනේ assignment එක නෙමෙයි මම අහන branding වල assignment will take it later assignment will take it later නැත්නම් මේක deviate වෙනවා ආයි පාරක් මේක deviate වෙනවා why is that any where is that okay any questions related to this part we'll discuss the assignment Krishan Demika you are into which business you are into which company Demika or Demika 0019 001 Hello, Krishan. Krishan? Who is this? Yeah, go ahead. Demika? Varuni, are you there? Hello, sir. Yes, I'm here. කොහෙද හිටියේ? හිටියා sir class එකේ. මොනවද අපි කරේ අද? Branding. Branding වල now where are you working? So I'm working at Diploma Private Limited. It's dealing with important laboratory equipments and chemicals. ඔයත් එක්ක කලින් කතා කරලා තියෙනවා නේද? Oh, sir. Oh. Okay. So okay. So what are the brands you are handling? So for equipment, we are handling mainly brand called Daihan, Korean one. And for chemicals, country of origin. Tagala කියනවා Korean one, country of origin. Okay. So because why not Chinese? Why Daihan can't manufacture in China, right? So is it origin Korea but manufactured in China? some items, sir. So and chemicals, we are dealing with UK one named Sugarchem and Loba, an Indian one. And for glassware also, we are dealing with an Indian brand called JSIL. And there are so many other brands, but those three are the main brands we are dealing with currently. And for culture media, there's another brand called LabDem. It's also from UK. Okay. In our field, most people prefer that UK origin and German like that. Why? But we are, what is the reason? because I think most that normally these things are used in by doctors, professors, and no. So mainly they are trust in German products and that UK, USA things. වැරදිලා ලංකාවේ හැදුවොත් එහෙම රත පාකට ගණන් ගන්න නැහැ කන්නේ නැහැ. There are brands some of our competitors dealing with. They are manufacturing like biosafety cabinets things, but it's not much market. Actually, it's not in. They don't have much market share. People preferred UK or USA in our field. අපේ උන්ට සුද්දගෙන් එනවා දන්නේ සුද්දගාව සමහරලාට වැඩ කරන්නේ අපේ කල්ලෝ ටිකක් ගිහිල්ලා වෙන්නත් පුළුවන්. But unfortunately it has gone into that. Yeah, I mean like okay, it's not only into your product. Yeah, it's common.
right? It happens Yes, to do, right? Good, yes, good. sir. Thank you. Thank So you. there was a text. Wait. Okay, Tarak is asking. So can you explain a bit about the self-expressive benefits, the functional benefits, maybe another example? Okay, self-expressive benefit එකක් කියලා කිව්වහම උදාහරණයක් විදියට දැන් මම okay අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදියට අපි use කරන product එක අනුව අපේ personality එක අපේ personal personality එක අපි එළියට දෙනවා. අපි branded අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට by looking at the things what we are consuming, people judge us, right? ඇත්තටම එහෙම නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට මම දන්නේ නැති පැත්තකට මම යනවා කාගේ හරි BMW එකක් ඉල්ලගෙන මචං පොඩ්ඩක් BMW එක දෙන්න Mercedes එකක් ඉල්ලගෙන මම යනවා. ඉතින් මේ පැත්තේ ඉන්න මිනිස්සු දකින්න මිනිස්සු අටි මූ වෙන සල්ලිකාරයෙක් නේ නනේ මූ හොඳ බිස්නස් කාරයෙක් වෙන්න ඇති. ආනස්. එහෙනම් මම self expressive benefit එක කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ දෙයක්. මම මේ very layman example එකක් ගත්තේ මේක ආයි repeat කරන්න ඕනේ හින්දා මොකද පළවෙනියට කියපු දේවල් තේරිච්ච නැති හින්දා functional value, functional benefits, emotional benefits කියලා කියන්නේ when you look at a brand, my dear, there are two type of areas we got to focus. දැන් මම කිව්වොත් එහෙම මම දැන් කිව්වා BMW vehicle එක as it is the same vehicle I manufacture and brand as MPW. So first one, BMW functionally same as MPW, but you pay high price for BMW, not for MPW. Why? Functionally products දෙකම එක වුණාට emotionally combine ලා තියෙන දෙකක්. ඇයි BMW trustworthy, MPW අහලවත් නැති නම. BMW at least to a certain extent we know the credibility, reliability and image. අපි MPW logo එක ගහගෙන යනවා. මිනිස්සේ කෝනේ BMW කාර් එක copy කරලා ගහපු කාර් එකක්. Chinese එකක්ද කොහෙද? ඔහොමනේ හිතන්නේ. So and emotional benefits. So functional benefits එකම වෙන්න පුළුවන්, my dear friends, but emotional benefits වලින් we can do wonders. So this is I mean functional values you can duplicate, but emotional values you can't duplicate. මම ඒකයි කිය දැන් functional value එක මම ගහලා ඉවරලා මම BMW නෙමෙයි නම් ඒක BMW නෙමෙයි. Mercedes Benz නම් Mercedes Benz නෙමෙයි. මම දැන් Nike pair of shoes, Nike product එක අපි ගමු Nike t-shirt එක කියලා. locally නේ manufacture කරන්නේ, ලංකාවේ garments වලට manufacture කරන්නේ Nike products, සමහර product categories ගත්තොත් එහෙම. ඒතර දැන් අපි manufacture කරනවා, right? අපි manufacture කරලා මේක රට යවලා ආයි මෙහෙටම ගෙන්න ගන්නවා අපරාධ කියන්නේ බෑ. So මේ manufacture කරලා ඉවරලා ඒතර මම මේ පැත්තෙන් දානවා නෑ ඉතුරු වෙන එක Nike label එක කපලා මං ගහනවා කයිනි කියලා. Will people pay the same price? Mechanically same, but I mean emotionally two different things. So people won't pay the same price, my dear friends. So you got to be careful. So when you are managing a brand, the mechanical dimensions people can duplicate, but emotional dimensions you can't duplicate. Clear? Clear, Taraka? Am I clear to you? Okay, right. So any more questions? Any more questions? Anyone is having any questions? Anyone is having any questions? Kritika, you're from which company? Guys, can we see you all first of all? Can we switch on our cameras? Can we see? බලමු. මම භාගයට ක්ලාස් එකේ නෑ ඔය කොච්චර කිව්වත් මම දන්නවා. ඕපන් කරලා තියලා ගිහිල්ලා ඇති. Tricky question. Who's this? Anista, are you there? Yeah, I'm there. I'm here. Okay. We were searching, you know. Yes. I heard, but unfortunately that time I was in the washroom. I'm sorry. Okay, right. Go, cut here. Who is this? Okay, Oshad, we see. Who is this? Wait, let me wear my t-shirt and come. Give me a second. Yeah. It's a public forum.
Okay, Ramya. We see Ramya. Go. Right. Demika. So what about others? What about others? Hansi. Who is this? Erandi. Erandi. Erandila දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. Erandi 1, Erandi 2. Michelle තියෙනවා. Michelle, see, අපේ event management lady, my goodness, right? See, on the move, on the move. See how keen she is to learn, right? We need to give a clap, right? මේ අපේ හොඳම event management lady කෙනෙක් ඉන්නේ මේතන සෙල්ලන්නේ නැහැ හොදේ. මොන ඕගොල්ලෝගේ wedding එකක් මොනවාරි තියෙනවා නම් birthday party එකක් එහෙම තියෙනවා නම්, right? පොඩ බිල වැඩි නිකන් පොඩි වැඩිපුර බිලක් දායි ඒක වෙනම කතාවක්, but good quality ඔන්න මිෂෙල් මම මාකට් කරලා දුන්නා, right? So commission එක මටත් එවන්න, right? Okay, Einstein, okay, we see you in real. Nipuni, yeah, Nipuni, yes, good. අදනේ දැක්කේ ඕගොල්ලෝ පුතා, right? And Hansi, yes. Enable කරන්න බෑ. What? I can't. Yes, Navin, අදනේ දැක්කේ Navin, yeah. Nice So Nipuni, faces. what do you, nice faces, exactly, no? Yeah. අපිට නැත්තම් convocation එක එනකන් ඉන්න බෑ බලා ගන්න. right? Nice face. Convocation. Prasadika. Okay. What the Prasadika? Prashna. Okay. Erandi, okay. Erandi is one of my previous student also. Hansi. Okay. Very good. Go Anit Kattiya. Gayanjali. Gayanjali, what are you into? Huh? මොනවද කරන්නේ Gayanjali වා? සර් කම් එක enable කරන්න බෑ. Where is that? ලහිරු. They usually can't be. හයිට් වල තියෙනවා. Navalkavat adane dakke. Guys, actually we need at least before the convocation once we have to meet. මොකද කියන්නේ අපි මේ plan එකක් තියෙනවා අනිත් batches එක්කම meet වෙන්න, will you all be able to join? අනිත් batches දෙකක් meet වෙනවා. marketing එකයි sales management morning batch එකයි meet වෙනවා. අපි plan එකක් යනවා. will you all be joining? Canned? මොකෝනේ පුනේ බය වෙලා වගේ. In a serious mood right? Okay, Ramya. Ko me anik kattiya ko. Demika, okay. Right, superb. Endine Visalata me inne oy camera එකම පිරෙන්න. Right. So guys, actually, y'all, it's like this, okay? Y'all have to have interaction. I know, I mean, like interaction between y'all. I don't know whether it is happening properly. It's like this now. Y'all, when y'all connected each other, you people can sell even with the support of each other. So this is the beauty of having y'all in one go. Come on, we are talking about 80 people over here, no? Right? 80 people over here. So I think may connectivity is hadaganna. Connectivity is sahenna mata. Navalka, what are you into? I'm into polymer industry. Polymer. Okay. Yeah. Okay, super. Which company you are working? Prime X Lanka. Prime X Lanka. Demika, which company you are working? Demika? Still Yeah. Still studying. Still studying. Good. So Kalpana Kasturi Arachi. So which company you are working, Kalpana? Stassen's food. Okay. Me inne chocolate ඉල්ල ගන්නවා නම් එහෙම ගන්න පුළුවන් set එකක් මේ ඉන්නේ. Aniston ඔයා වැඩක් කරගන්න නැහැ Aniston. අඩුම ගානේ pack ටිකක් Any හදන්න. vacancies on stations? Any vacancies on stations? ඕකනේ ඉතින් Any කියන්නේ vacancies? අපි මේ yogurt එක අපි chocolate එකක් ඉල්ලන්න බලනවා ඔයා vacancy එකක් ගන්නවා. Right. Ramya, which company you are into? ඇහෙන්නේ ඔයාගේ mic එක. Others can hear Ramya? I can't hear. Nope, we cannot hear. ඇහෙන්නේ Ramya. මොකක් හරි ඔයාගේ mic එකේ concern එකක් තියෙනවා.
Gayanjali, you are from which company, Puta? Gayanjali? Central Finance. Central Finance. Central Finance. Okay, super. You are in head office? Yes, sir. Candy. Candy. Okay. Super. What, you are into marketing or what? Collection department. Recovery. Recoveries are more dangerous. Just kidding. Hello, no, ane payments alda. Huh? Natham ba ane mungen payments ganda ne. Payments alda elawan natta. Man, you can't do no. Ape minusu hariyata gewana ne. Chanaka, Chanaka ne. Chanaka, which company you are into? So I'm working at SDB Bank. Huh? SDB Bank. SDB Bank. Okay, Sanasa Development. Yeah. Huh? Ah, okay, okay, good. So where in Colombo or what? No, I'm in Rambukkana branch. Rambukkana branch. So you based in Rambukkana or what? No, I'm in Kegol, sir. Kegol. Ah. Now people are there even from I heard Kilinochchi, there was a girl I heard. So are they there today? I don't know. Right? Hansi, you are from which company you said, Hansi? 1, 2, 3. Answer. Huh? Which company? Okay. I'm a makeup artist and do fashion designs and so. Ah, okay. You are a makeup artist and do fashion designing. Can you hear me? You are a makeup artist. Huh? Yeah. Are you a film makeup or commercial makeup? No. Bridal makeup. Bridal. Right. That was a good industry, no? Right? Can you hear me? Yeah. That was a good industry, no? The bridal makeup is also a good industry, no? Huh? And do fashion designing also. Are you a fashion designer or you're, model or you're doing the designing part only? Fashion designs, some kind of custom designs. Oh, good. Right. Now see, metana event management karna Michelle innawa, fashion designing karna Hansi innawa. Ekka onanam be honda project. Mogada, understand? Wedding nak karaganna පුළුවන්. Wedding එකක් කරගන්න පුළුවන් ඒකයි කියන්නේ. So බැඳපු නැති ළමයි ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් slowly build කරගන්න මේ relationships ටික නිකන්. Right? කල්පනා hina වෙනවා අර. What kind of relationship? What No, kind? no, I mean to say okay. මේ අඳුරගෙන දැන් මිෂෙල් ගෙන් එහෙම මිෂෙල් පොඩ්ඩක් expensive, right? Quality products නේ මිෂෙල් expensive. ඉතින් පොඩ්ඩක් discount එකක් ගන්න පුළුවන් shape එකේ කතා කරලා ඉවරලා මිෂෙල් වගේ එක්කෙනෙක් යාළු කරගත්තා නම්. Right? ඉතින් දැන් ඔය වගේම තමයි හාන්සි දැන් මූණට වැඩේ කියන්නේ මෙමය. හාන්සි දැන් අර මූණට දාන මේකප් එක අඩුවෙන් දාන්න බෑ ඉතින් discount දුන්නයි කියලා නේ. ඉතින් මතුනත් ප්‍රශ්නයක්. එහෙම කපලා දුන්නොත් ඒ ඉතින් උඹ අනිසන් නිකන් කරගන්න බැන්දන ඉවරයිනේ. Krishan, on your cam. I have never seen. On your cam. මොකද්ද හාන්සි කිව්වේ? Right? Natural makeup කියලා අඩුවෙන් දානවා. ගොඩක් දාන්න බෑ. ගොඩක් දාන්න බෑනේ අන්න ඒකයි එතන තියෙන්නේ. Right? So but see, no, I mean I'm honest now, let's say, right, when you all get to know each other සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලෝගේ ඔට සපෝට් කරගන්න පුළුවන් එකක business පවා come on යාළුවොත් එක්ක business කරනවා කියලා කියන්නේ එතන benefit එක trust එකත් එක්ක. Now when I do business, I don't know, I mean like mostly I do business with friends. ඒක දන්නවා එතකොට මේ product එක හරියට එනවයි කියලා ඉවරලා. So ඒකයි එතන වටිනකම තියෙන්නේ. Charindra, you are from which company? Softlogic Life, sir. Softlogic Life. දැන් මෙතන කී දෙනෙක් customers ලා ඉන්නවද චරින්ද්‍ර වාට? Right? නේ? ඔව් සර්. මම කල්පනා කරේ. ඒක තමයි දැන් මේ මෙතන තියෙන මූණු වලට right රුපියල් 2500 3000 ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාගෙන ගියත් මේ කට්ටිය කියයි නේ? ටාගට් එක ගොඩනේ නේ? 500 මදි වගේ නේද සර් නිකන් සාමාන්‍ය 10000 වගේ යන්න ඕන සාමාන්‍ය අප්පඩදිරි මේ ඉන්ෂුරන්ස් මම හිතන්නේ අවුරුදු 20ක් විතර ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්නවා වගේ ඉන්ෂුරන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තාම හතරයි
මූණු බලලා කියන්නේ ගාන. අන්න දැන් y'all have to be careful. නිපුණි y'all have to be careful. හොඳේ. මේ මූණ බලලා චරින්ද්‍ර ගාන කියන්නේ ඉතින්. සර් රම්‍ය වැඩි මූණ පෙන්වන්නේ නැත්නම් ඒකයි භාගයක් පෙන්වන්නේ. මෙතනින් උඩ පෙන්වන්නේ ඒකයි සම්පූර්ණයෙන් පෙන්වුවොත් බිල වැඩි වෙන හින්දා. So like that. It's good. Right? සර් අනිවාර්යෙන් රික්වෙස්ට් එකක් සර් පොඩ්ඩක් අපිට මීට් වෙන්න තිබ්බනම් හොඳයි නේද සර්? Yeah, we are planning in January. Anyway, the 2 batches are meeting, and with that, what? What, Aniston? For the insurance. For the insurance. නෑ. ඔබ ගැන පොඩ්ඩක් අහගන්න. Aniston තමයි ඒක ක්ලික් උනේ ටක් ගාලා. See the sales